Good evening to Kwanilizanyo ku Junction ogambo cheyo jali jesinzidde okubango tulaba. We are hoping that you're doing well era nga buli kimu kikutambulira bulungi. Yes, Makula. Auntie Sue, Makula and Pavi. Now, topic of discussion today twebuza. Why do you think women, ladies, girls take their time in taking the decision to get married? Why? Mbade nengira. Ka fashion ko. Kaina ko yingira ko wano. Yeah, a bit, but then UCC has regulations whereby you don't touch susa. Oh, Tolina chisusa nnyo. Nange nsenga nenkwanti nanga netselenza tele. Otherwise mugamba mti you people in such a good mood. How is Mr. K? Yeah, my husband loves me. Mwebale kunsabira. Ekituufu abamu badde tebasaba. It's kankubulire. Jendi jega kulukutira. Bulombo yanga aliwe kenyera ngangena ngafukabira nga mateka ko nga bansabira nga sala nga mamudedi nga bansabira nga mamusuza nga nsabira ngambira mwasu nga nsabira kwegama my friend oli mafuta. You can hate all you want. Zabeti is, oh my God, she's so adorable. How is it? How is it? Please, in a few minutes. Hazuka nagaba, Mimi! Rina ulia ka voice note ngaita mami. How does it feel? It feels really nice. Let me look for them as you know, as you guys talk. I'm playing them voice notes. Oh my God. How did I get so lucky? Kambabulire and buli muchala tulabanga, that's what you're praying for. Mukama achikuwe akwesa nyulino. Atene bobanga this is not particularly what you get. May you one day, you know. Okay. I usually ask her who's mommy's best friend. Oh, now you is I love you. Bambi. Do you feel like going home now? Oh no, even my ovaries are shaking. Oh, yeah, I feel like I'm coming. Mukama achituwe. Omuntu akuteka mu mood. I can't talk at the mood. It sounds nice. I don't know. It does. Sounds so nice. Lovely. Like, you know, the thing, you remember when I told you, I'm sorry I always refer to my mom, but one of my biggest pains was not remembering her voice. Now the fact that God is giving me a new voice to fall in love with, to discover. Pero nagamba ina alto nge yanke. Oba ndaba wagonje bangata atawe. Banange. Ati sukafela kakintemisha. Kasabingi Zabeti. But it's a good thing. We thank God. May God bless you all if you're going through it and it's what you want. You are blessed woman. Come on, Auntie, so how are you? Banange Lady in Green. How are you? I'm good, thank you. How is the tall handsome man? He is okay, he's fine. One time tawade ku church one Sunday, omuntu mudanga baba nabantu susi batege. So kombine tata wabwe yomu konze yes. Why? Omu muwafu nyo. Omulala munene asinga mama we, tata omulala mutini nnyo. Ne mugamba aha. But they all look alike at the they do face. Bonna face wobalaba they belong together and they look like they are kama they're adorable. You've done a good job. I work so hard. I try to be faithful at my work. And it's a very good thing. It's really a good thing. It's a very good thing. It's very, very better after marriage than before marriage. Amanyi esanyu weriri lingi nnyo nga waliwo babiri. Especially omwana oyo alina stage yenteeyo nga yeetaaga nayiga okuyita daddy and mommy nga mwendiwe muli. It is so sweet. Enyuma nnyo so omuwala ali eyo, don't trash it. Linda time you get married. Yes, and celebrate the love ey'omwana n'ey'omwami omulundi gumbyo nango. Omwami omugaye nti ndi lubuto akisanyukire. Abeera aleme kuweza kujjako si. Abambi abamu what nerabira gye wanda abe waffe tetuzaala noga nti ekintu nga kyakuwoomera mukwano nga takyayagala wali kukiita wali werabira obuweke.
atandika okubuuza naye wali okakutte wakamira sakuwa amazzi wano olabika wakateeka wansi wa lulimi there is a time tulina ebintu ebyo twayogerako n'omwami wange nga tugamba after church we do this, after the wedding this and this. So it is so sweet okubeera nga you get kids already oli married. So one time nga ngina ndwala musujja then omusujja obonero bw'omusujja obumu kusesema owonye saakulabako singalo nandisumbuye bannange mutwaliro tayagala malwaliro mutwaliro oli bulungi ne mugamba I'm not pregnant. I have malaria. Yes, nti omuwala olina okuba mu situation. Yes. Omuwala ofuna olubuto nga weeraliikirira anaakola atya no. Wait, get married. Essanyu lyonna eri wano ery'abaana because they had the money there. Kati omusajja aba taliiwo stress. Heartbreak. Nabonaabonako nze heartbreaks are those extremely painful reasons why a woman would take long to trust again. Ayinza okuba yayagala n'abeera very focused nibamukuba heartbreak. Awo wennyini anti njagala okukayana naawe because bw'ofiirwa osula ku malaalo. Just because you have a heartbreak, it means what? It takes a while. Omuntu ono recovering. It does, but let me tell you. Let me let you in on a secret. One of the ways of moving on is moving on. Bali bakumenya ku mutima. Get another person. Bali bakumenya ku mutima. Mama wange kumfaako, but that's it. No one should take credit more. I broke a heart. I probably broke yours. Yeah, I remember some guy broke my heart. You just did. Because some guy broke my heart. Which one? Which one? Abamu babeera beebamu. Just batini. I remember some guy. I remember some which one? Tandika bawa amanya. Tegeere X like X. Hey. Then why? So that because I know you have like 2 X's. Yeah, only. But she's always saying, I remember some guy. I remember. So there is some but guy. But she has 2 X's. So even when they are watching, some guy Ara broke my heart. Ne yali surprised nga. Oba ebimu mnyango bivamu. Nze heartbreak ndoza katwalo kintu kyenagamba nabiko kuba nkabanga kisajja kiri kinywa mwenge kirina bikazi birala kiri happy nga kimuvinze on. Those are good things to think about when you're trying to move on. Ndi wano ndi mukugira mbu ngenda kwetta anti waliwo omuntu atukana okuba wanagamba. People get to that level. Having people get to that you level. You are not born with this person. Of course not. This guy. Let me tell you. How can I live without him? What do you mean? Now focusing kuono nti omusayi gwe gukulukutira mu. By the way, I don't take long to heal. It's not okay. Don't do that. It's not good. I don't take long to heal. Ekisooka I'm a busy person. Sina budde bwa kubanga mbere wakankaba. When ndibadde nga nkaba nekubagiza I have to be at work. Let me tell you how I heal. Anyway, not that I've been heartbroken. Tegwakaluba, but he broke my heart. Nali nchayosanga moving the on. You have a child. You have someone to fall in love with. Let me tell you how I get over things. For me, I don't even have time. I'm an overthinker. Now, and I get someone better. For me, I always make sure I replace you. Me personally, I'm an overthinker. So what I do is I overthink scenarios. I'm like, okay, and they say, well, I start thinking, I think of scenarios, maybe singamba de na yetu andifiri de mu bus accident. Oba God jona wesiwa kubantu echenyanya chibamize chicho chibawanze. Akatati me in my mind, I just have dodged a bullet. Maybe he even has AIDS. Or maybe he wasn't going to live young. Or maybe tazala. I create my own scenarios. And that reminds me that people need to understand that when you start a journey with a loved one, the kera wokulowooza nti
100% is going to be perfect. There's always good to leave that 2% that just in case it doesn't work out. It does not mean that you're very negative. Na ye chikulekera yo room nti wechiba kitabuse anti-su ebintu tebiri as automatic dating courting kitegeza you're getting to know each other kati abantu balina ogolokoka ne bamanya nti dating omuntu bw'aba tasanze ngo they have a right to live. Yes chiruma now you need to move on kati nze nina kino mu mutwe saagala onsange ngankaba saagala onsange ogamenti waliyo nyamba kati ndabikawo because you left kati nze kyo nkyetekamu nnyo mu 20 ngenda kubulengo ye ngenda kola ki katonda wanyambira ne replacinga kwegamba byonna byonna katonda yangu yo ku replacinga you need to take a while. What do you mean by take a while? No, you need to heal first. Heal like from what do you mean? You only heal when you have a wound. You are not my husband. Obera an emotional wound. Which wound? You need to heal. At kakati. Let us always assume people have emotional wounds. At kakati ereba tulimaje. Mulekera okalu emitima ekisusse. So nafe tuyingira tukimanyi tuyingira abasajja namwe mukimanyi nafe tuyingira relationship tumanyi tutadinzo okumumunda okulala bwe. No, like Pavin said, it's marriage. Marriage No, marriage is different. That's your problem. Someone taking long. No, omuntu okulawo okufumbira kitegeza ze wano bamenye emitima muleza mmenye omutima atenze nsinga kulowooza ku bibi embadde naawe binyambako moving on byonkoze nenzijukira nti wankola kino nakusaba kino notakimpa nendeta ekyo kyonna mu relationship ne moving on kati sisobola kuonoona budde nga nzanyira mu future yange because of my today's decisions ez'okubeera nga nsazeewo okubeera nga ndi mu kasenge neggalira musimanya I'm heartbroken. Yes, I'm heartbroken, but I have to think about tomorrow. I really do understand that, but it's also important to completely heal. Kubanga bw'onoopa kukira relationship endala amanga tonnawona buli muntu alina engeri gyawona. Nze nyinza okuba nga bwe nkujjukira bye wankola ebibi mponerawo ng'omulala agenda kwetaaga 3 months omulala eya omulala ki waliwo abantu nga gwe weerumya makula leero ojja kulowooza ku bibi omukyawo onyiige enkyolowooze ku birungi ate buli muntu toli muntu nti oli kikiyinja nti gwe totuuka etime mu relationship eno nga tewagirabamu value yonna nga tolina kyewagifunamu era nga wali ogenzeeyo ku kukungula byamaguzi nga tewali emotionally okay, because I think we fail to agree to disagree. Going back to the topic, why do these girls take long? Okay, like you say, heartbreak and failing to recover heartbreak from the heartbreak. So you cry for 20 years? No, you don't have to cry for 20 years. Because Mogamba taking long to get married, heartbreak. Did the man rape you? Nacho listen a point. Heartbreak weba ya rape ngomusajja obadde omwesiga boyfriend ne mugamba kamulinde until you get married. The guy rapes you there nyinza okukkiriza nti linda munango ayinza okubanga yes ali traumatized takkiriza nti obalooza n'okuza n'omusajja omulagwa n'afuna jamu rapinga ekyo kirala kakati aba heartbreak tubagambe in this relationship kali katala kazikira heal quickly, move on, because omuntu ono yes owone mangu naye ekintu kya rape kyolese nakyo kikulu waliwo abantu abamu nga they were defiled or raped and it is very traumatizing gabululala bomusajja yeekanga you know kati ekyo ne kigenda nga bw'aba teyafuna psychologist kumuyamba to heal from it obanga teyafuna family support emirundi egisinga abasajja omusajja ono yamurapinga abamulaba mu bano bonna abazze to ask in the meantime tasobola kwe committing agament kafumbirwa omuntu ono because the first encounter was not very good. Kwamba kufumbirwa omuntu means you're really going to have to sleep together like several times a day or a night. So every other time obera traumatized. Kati onyola kyemimwa. Chiba chikututeyo. Ate batisa kintu kiwomu. Ekintu kino bannange tukikwate bulungi kintu kiwomu kintu kirungi Katonda yakitonda tukyeyaze. It is therapy, it is warmer nyo. Okay. Kakati obuzibu bano abakikutte obubi aleese rape oba defilement olw'okuba nti kiba kireesemu forcefulness be bakyonona ne bakikukyaya naye nga kintu kiba really kirungi it's mutual. Well, at the end of the day, if you've been violated,
if you've been violated, we are really sorry. It's very unfortunate. I understand, but look for help. Look for help. Seek for help. Talk about it. Confront the person. Because opposing ayafa. But wabanga jali mulamu, confront them. Because sometimes it's good to talk to the devil straight in the face. Omugambe, that devil, you have no hold over me. Because if there are women who actually do not want to get married, which is understandable, that's okay. But if you want to get married, but if you want to get married, you are violated or raped or defiled, confront the devil. Go for that person. Go for that whoever abused you. And let them know that you have no hold over me, because it's one of the stages of healing. Oshitegera buli wono otyanga omuntu buli water facing the devil in the face. Self-denial. You see that person's face in everyone that you're dating. So you have to talk to that person face to face. Omugambe, I have moved on, I have healed, and I am done. You actually really need to seek for help. If you failed, look for Antisu. Atenno mukama akuyambe n'okuyamba obudagala webuli owa Yesu kwini mukama akuyambe n'okuyamba nga tebakufunyisa lubuto naye ne baba forgive yourself banange forgive yourself at the end of the day. Let me tell you, we hold grudges. Holding a grudge when someone else has moved on, the person who wronged you has moved on, you're going to die unhappy. Like, I may be harsh right now, but you need to hear it. You're holding a grudge. Send me a message. Oshegera oyizo kubanze nebyongamba tina kuiza sibijukira sibiri nako but it's holding. I didn't do it intentionally, but you're holding a grudge or busungu, you're a bitter person, the relationship you're working out because omuntu omuye yakunyiza, so you're carrying anger into the next, so you're termed as a bitter person. Work on yourself. Don't hold grudges for forever. Find Jesus. You will find hobbies. Fall in love with yourself and forgive yourself. You've survived so much to be angry at one past mistake, you guys. We make mistakes. Forgive yourself and say, yes, wanonasobia, and I'm a human being. And move on. Fena, by the way, Rakubabantu tebogena nyoku history zabwe, but everybody has a journey that they and let me tell you, the other thing that you need to know, that people usually loudly judge what they have done in public. Mark my words. If you ever hear someone gaga, akozechi, just know that person is doing it in the dark. True. They are just ashamed on your behalf that you've been caught mumasogaba too. So tofuna swalwa na so no be confronting. I need to meet my ex-sons is a tuition wange. Zizokazirya nawe. Sente mu relationship ziriwo kulindwa. Oyo mulekali n'okuba tayina chimu. Taina kyazikola mu nekimu makulera wona. Kati gwe kisinga okuluma. Kati gwe makulera kisinga okuluma kubanga tata wa munyiza. Right now Amuna mono nali am chips ne gundi ne bakiriza toyingira mu set. Anyway, like I've been saying, okay, that aside, waliwo ebintu ebimu kati akyalya kwezo okuletinga go wammalira obudde n'amaanyi okuletinga go tubadde kigenze kambireke just for my husband to be at peace naye oja byogera okuletinga go tubere realist ati yafo kimanyi reality show fere tumanyi bintu byakwekoza. Yes, there are some people or some emotions that can be holding you back, not moving on. Chembade njagala okwogerako abantu abamunga si had bring go nyini oganyo kati ze sente za campus ezo si sente za campus. Come on, I have a lot of money. I know that is kameza to me. I know nange mbadde neewuunyisa temakula I earn a lot from social media. I'm a music manager, I'm a presenter, I work on radio, I work on TV, I'm a music manager, ndi mu Junction, all that is money. Oli mukola doctorate mbya mawulire ndi mawulire yulio omusajja yampera bakuwadde authority. Yes, now waliwo sente zoddayo okukimanga ogenda swala kati ezimulekera era bwangamba ozimba muga no, you go and buy yourself a cup of coffee. Kyovona baba n'abasajja abakyawa abakazi
nojja n'okima firiji n'okima engoye n'okima okuba munda bannange bamusajja nabati ate nno babikolanga teyasaba movie sente zaali zizo babikolanga movie makula DVD wewe kiri okuzibwa okusanga vijja amanyi okwogerera firimu ebyo tubyagala abasajja okumanya ng'abasajja temumanyi kinyuma abasajja bamu balimba firiji agijja wano agikyamya wali ati nafunyeyo haki empya agenze ku opposite abijje no abitwala eri kati mu abaana abawala okukkirizanga abasajja okubazanyirako batyo kyekyaki. Let me tell you waliwo abantu abamu abeetaaga womukyayire oba obitunde butunzi oba kima ebibyo yansabako firimu ze basinga okubeerako DVD 3 noza kyali kimususeeko how can I move on like that from grass to grace ebyonna byonna movies nga zaalimu mwalimu olina gyobeereeyo nawe n'ogenda ozirabe ng'oziraba nga si be bamu abalimu. For me, I don't keep secrets. Ngangina ngamba my book. Nima, can you imagine this fool told me about this and that? Tebulimga nanga ozina film konze sizijukira oba nasula because nze see holding on to the past. Bisona kamba you know what? You wategedde ngamba yatumye omuntu ku salt mbu bagala kunda baso omuntu byaze nandaba nangamba bantumye film biki. Film zino movies nez'Amerika ez'okuzanya. Nemwana mugambye akomewo enkya same time. Nja mubulira ekyokola no problem zali meka asatu namuzoza za sente meka I think 5,000 10,000 no muwe double tajja kuddira meka kati filimu ez'omutwalo bazizita batye anti bino DVD ogenda ne bagisazisa za mutwalo kati kitegeza nali no mutwalo buna gamba atya yanga muwe double ne mga like how much nanga muwe mutwalo asatu kale agenda gule mu filimu endala yes I got some money of my salary nemwereze bayita okumuziba omumwa n'ataddamu na kusalimba. So you face that devil wamusasula emirundi 10. Yeah, nagamba ne guy gwatu bambi mugambe I'm sorry I lost his movies na yagenda agule mwenda kubanjayo bo mugambe how much kubanjayo how much zali meka ate zibuzane yali kubaka kati kina waliwo ebintu ebyayagala stress yenna kuliko mangu nnyo akizikanya kivaako nze nina kirabo kubanga why we nkunyumiza buli saawa banange singa nkera nenyumiza abalabi I don't want drama I don't want you to be full of drama sagala life sagala ate omuntu abeere na mutima mubi because of me so Luli nakola shida ibasabira obayamba ewabasabira no but you need to be happy a happy person esubi gwe ne Pavini okubanga muri bulungi ne babuba mmwe kiwa abalala esubi nange tuli bulungi nga tuli basanyufu kiwa abantu abalala bali mu kutawana n'okubonaabona nti ekiseera kigenda kutuuka nga lufumo now nga onyumya history atali nayo nga tosona kutikiramu amaanyi nakuje walitamu let me tell you why you should let go This is what happened to me. Nti naina ex nganganya muta like you hold on to something nayenga yakuchaye yes omuntu ngagambye akuchaye but you kati tomanyira is the deepest that emotional attachment yaliwo so omuntu ono nagano muta ebizibu ne bitandika okujja one at a time nayenga yakutadde yagenda nafuna omuwala kati omuwala yali amanyi that we were close we were so still in love then kati omwala natandika I lost my phone when I lost my phone omwala yajibba kati bino byogamba akasimu kabadde kalaisi kankesonyiwe bichi you don't go to police no bivaako no buy a new phone so nengenda nengula esimu kati oyo mwala kye yakola yagulanga lines then UCC tena gira bine bya registration so ngakyusanga lines nga threatening her guy ngamugambo mutta bichiva ku mukazi wange bwebityo now ogenda ngo yali n'emirimu mingi yeah kati when the guy went to the police chali mu musajjo bwe yagenda ku police nga anti nkubulira problems ezinzo okujanga toilet nzego nagenda police nagamba afuna threatening messages so ne batandika ononyereza ne bazula nga lines zichuka but it was my phone because mwalimu line ya nababwayagala okusija so mbandi ku mulimu I was working somewhere I got arrested CID Chibuli yes some guys ngavudde ne bajja company yamwe ne balaba boss wamwe yagamba we are here this is the ID tuze ku arresting bichi tuina betunonyereza sure they get me from work to CID Chibuli yes
kubanga walemera mu kintu ng'oli nga kesi bantaddeko yaaki tuyakwagala kutta muntu anti bw'otanvaako tugenda kutta attempted murder. Oh my god oyo omuwala akyaliyo mulamu amanye ebyo byoliko kati. Yes, and she sees me every day, even she watches the junction. I know that kubanga ate mama we fani wange, so nabe ekiswalo we kijjanga katonda bwate bwakola ebintu. So this nebanzigulirawo wamulekera buwe bakyali bonna bonno sagana kumanya nze nagambye abamu bali mu mochare nze sigolokosa mirambo gifudde siri Yesu kati nguba tugumbula mangu. Jesus said let go, don't look behind. No, let the dead bury the dead. Kati for me nze sinonyeza balamu mbafu. I have the living, where am I going to the dead people to look for the living? Chafa mugwe. So bagudeo police case, I have a file on me. Nitandiko kubanga nibangamba because I wasn't well, I was sick. Nibangamba naye abadde ne discipline tugira abere ku bond. Kati akalenzi nga kaliwo kutaasa waakiri omaloka omulenzi bamuyise n'agamba it's not her, bamugamba she's the suspect, so biki naye nga tabitegeera nimbagamba nange for me I broke up with this guy nibagamba exactly and I lost my kirabika kakati oyagala kumutta because he moved on. Yumuwala nga mutemu muzibu. Yes, byagenda okutambula biti okwetoloola. So God is so merciful. Yateka mu kesi yange mwalimu omuntu omulala ningo omukazi oyo yagamba no ono mayinza okuba seyagira, so tandiko nonyereza ku guy, so tandiko nonyereza ku guy nga ina more than even 5 girls, so naye ne bamuyita ne bamituuzaamu yenyini yeyagoba kesi that it could be anyone else. Yes. Omuwala ono eyakola ekintu ekyo kitebamukwata omuye ya suspectinga omulenzi n'agamba temumunonyerezako, so you know all that mess. So you need to let go and move on, or you can even lose your life. Tukomawo tunyumize mboze Okyali ku Junction era nga tugendera ddala maaso twebuuza, why do some of the ladies, the girls, the women take long to decide on getting married? Toba. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, Auntie Sue, Makula, Pavin. Why do some of us take long to get married? Is a topic of discussion. So imagine after that heartbreak, ngoyise bintu bingi, oranye entalo, ezo ntalo zenyini and then another boy comes into your life. Mangwago. Yeah, ebinzo taking along to heal, abamu ne agamba nze ebyabasajja birimu okunzita, birimu okunsiba kambiveko, so oli ayinza okugaanira ddala naye bw'oba ate nga gwe okyaliyo weekwatirayo, you might lose your life. Naye omulala move on, n'emmotoka zitomera naye n'ogula empya. So you need to move on. Olia otambula osamba ebipapula otambula weesooza. Like some man. Let me be honest with you. But if he has told you that he has left, mental hospitals zaawo nga love yamusuula eddala. Bambi no. Bamukyawa ye n'alaalira. Omanyi Pavin. That's why it's important to teach our children self-love. Go. Because bw'omanya nti kale bandeseewo naye nze neeyagala. I still have a purpose in life. There are so many girls who have invested a lot in men, in boys. Kubanga men aba yamuwasa. But in these boys, nti na investinga n'abalenzi na investinga buli kimu muwala n'atukomola n'amulekawo n'alabanga obulamu bwe bwonna takyalina kyalina n'alowooza God will double for you that. Even triple. You might not trust a woman because you got a heartbreak, but that was her. Olaba gwe bawasizza nga mumaze mu bufumbo myaka 2-3 Bill Gates mutuuka ekiseera ne mwawukana. Kati for instance Bill Gates ne Melinda bamaze bonna ebbanga lyenkana ki bakoze ssente empya n'enkadde ate no bannaye tutegere n'okutegeera nti ndowooza ssente si byonna mu byonna waliwo ekirala abantu abakyala kye babaleetaaza Because if you know their story, if you knew their story, you would not blame money. Their problems came from far. Their problems came from it was not leave money out of this thing. Actually money kept them for
Because from the start, but could not buy. from the start, the guy asked for permission to marry Belinda from his ex-wife. But money, ex-girlfriend. So really, no. I think she asked that the money kept her there for the 30 years. Let's leave money. I'll support money. Let's leave money. So that means that money is not everything and can't buy everything. Let us leave money. I'm looking at investment. I think recovering. Your virginity. What is she? Virginity dawo. Waliwo gulovimo, waliwo virginity empya Yesu jaleta neddawo. You just need to stop playing sex with any man for a week. I've never seen the yes. Let me tell you. Having yes, I organize. What your virginity yesoka? Kati omanyi walo chebagamba rape, nero walo aggravated rape. Kati waliwo eno nga they have taken your virginity na kulekera kaboto na kulekera n'enziko. Nogamba abasajja mbamazi. Forgive yourself. Byonna nabikulekera. Genda bakujjanja go to the hospital you're telling for people, treatment. Me, I can't get married because they took my virginity. Yes. There is no virgin on Kampala streets. Let me start with that consolation for you. Kitegeeza nti omuntu twewalenga nnyo okwagala ne tuteeka abato n'obugere. But if you, because we have said, why are you taking long? So I'm assuming you're of age, you've ripened, and now olimbo sera. Yazeewo. Let me tell you, bambo sera banno tekuliko nom. So teweeraliikirira omukwano era nga essaawa zino teweeraliikirira bambi singa musumba agamba virgin akulembera essaala okumala wiiki kati ani naani tetuddamu kusaba ani nze naawe n'oli bati ndi mukyala mufumu mukama katonda w'ekisa ekingi weebala ebirungi byonna nze lwaki nsaba waliwo second chance virginity you people. Sejimanyi. You just need to avoid sleeping with a man cannot be put for back. 1 week, for 2 weeks. Eddawo ate munagenda eddawo kawerette n'okuba n'enduulu nga wali oli kawerette oli virgin w'abaana basatu. I'm being honest with you. Munnange twekuume bwe baba bakulu okusooka. I'm being honest. Bwe waba wakulu buko okusooka tolowooza ati teri ssuubi gwe yakufuna virginity ndala ojja kugenda okufuna omwami agambe bannayeze. But also don't push it because if you push children ne wono kulinda emyaka 10 nakanya eddawo omwami n'alajana nagamba kino si kirabanga. Yes. Oba just your muscles contract. Your muscles contract. Enjawulo eriwo era nawali era yali muscles. It was a haymaker. Mu bwongo bw'amma kiteeke muti virginity ekomyewo. Ofune omutuufu agimenye ebituufu. Wamma mu bwongo bwo okkiriza that yes you lost it, you made a mistake. It was a mistake. You have to forgive yourself. And God doesn't. And don't do the mistake again because now don't take it for granted. I tell you about breaking the virginity ne banyiga nnyo n'awulira bubi naga kati nkyekuuma ki. N'alyoka n'agenda alengera buli omu nga buli omu agenda atoolako ekitole jalibu w'ebinyuma abanga alwadde obwongo abanga agudde yes because they were disappointed, they feel they can't take it, they feel they are very dirty, therefore let them dirty themselves forever. You lose yourself definitely. Kitegeeza production okwetereza kwefako kuba tokyayagala like Pavin weekyawa sigwasoose. Yes. So kiriza Yesu si kwegumya naye weegumizeeko kali ku balala bwe kinayo kye kinakuyamba moving on. Katonda ayinza okuba omuntu ono amukugjeeko nga ye muntu sibobadde olina okubeera naye oleke wasting time weekuumira omuntu agenda okujja. But then there are some girls abalina weird expectations. Don't blame the man because he didn't rape you unless you were raped. It was your mistake. But even if you were you did not wait. Bible yote wagisoma bulungi wegabangula. But it doesn't mean that crucify yourself. Having bakurepinga tukiriza. Naye wagenda mu room y'omulenzi ne musigala mu babiri wetutte. No. Ekyalo kusagala kiyingiramu. I don't want because nothing justifies rape. I don't want. I don't want. But what I'm saying is in case you are not raped, just forgive yourself. Yeah. Just forgive yourself. Katonda asonyiwa, just move on. Then there are girls abayina list eno eri unrealistic nga bakyalina 20 bakyali like 18 to 25. Alooza obudde bukyaliyo no boyfriend nafuna n'omutuufu n'agamba
baba agende I'm still young I'll get another one nalinda banamulimba gate bayina naje bamutwala no alinda sente there's a time I was reading somewhere rich tall rich handsome ngali between 20 and 30 abayazikoze jezo kujja ko fere no kiri abamu nga it's family they have the money sign even if it's not family nga wakola yes wali na bakola started working young wali na balanga bazirine ezibamala ati so nina bantu ndabye ngali 26 nga ine nyumba ye nga ine ne motoka ye bambi yakera nakola katona na blessing. Hold on, I was reading somewhere and this man said that some of you Ugandan girls the post was rather mean harsh but true. Nagama, some of you girls want a man that you in your whole entire family and lineage you have never had. Baganda botebali bwe batyo nego oyagala okufumbira. Even your father. You create all kinds of scenarios. He has to be like this, he has to be like this, he has to be like this. He's not in your social standard, he's not in your league, he's not in your anything, but gwolindidde tomanyi waje agenda kufa. Let us be realistic. The namala nagamba, at a certain age, at a younger age, you're like a brand new car. Then you reach and everyone admires you, everyone wants to drive you, so you offer yourself and give yourself to everyone. Now when you've become an older model, then you claim you want to settle. And you want people who are well-groomed, a God-fearing man. God-fearing men also don't want to be using overly used cars. They want brand new models. Then you complain. You used yourself. Pavin. Sex oyo owe chimpatiro oyo owe cheyo nonero oya taliko mulamu na buvunanyizibwa akutura notandika okulaba nga gwe kenyini tokyalimu yadde omukyuzi ogukusigaddemu ng'obwongo bulwadde mmeme ndwadde wennooli awo nawe kenyini nga tokyefiiringa kyobona batu bagamba bulijjo wano nti mubeere n'omuzannyo ogwo nga gwa buvunanyizibwa nga n'omuntu gw'oli naye mu muzannyo ogwo maybe probably nga marriage of course naye nga ekintu kino ekyokubeera nga gamba wagufuula muzannyo bedibolo nga kyeyonoonere gwemanga olinga aweddemu wenneesa ebintu ebyo bikulubula gwe wabitegedde. Now abawala kye tulina omanya embiri gyaffe giringa wano olaba rubber band bweba ekyali mpya enaanuuka naye tuuka neyonooneka so abasajja the men you sleep with bayina katonda yabatonda bulala different sizes different shapes byonna kati omubiri gwo gwadjustingira ku muntu gw'obadde naye ojja tuuka okugenda okwagala ofumbirwa nga kyekintu ekyaggwamu edda you try to use all sorts of things okuba nti wezaawo nga tekikyasoboka ng'olinga oli mwana muto wa myaka 5 ng'ebitundu ebyekyama bya mukazi wa myaka 9 okyali ku junction tukyagendera ddala maaso. Why do the girls, ladies, women take long to make that decision to get married? Toval. Soul Television, Femunyo. Anti Sumakula and Pavin era nga tukyayogera ku ensonga lwaki abamu tulwawo okusalawo okufumbirwa. Yes, and as women I think sometimes it's society, you know, the expectations from society and society beginning from your own parents. Nti omuzaddewo agenda kubanga akusuubiriza at a certain age you're going to be in school toyogera na balenzi tokola bwoti so neweekuma nolinda notuuka at campus. Then of course you also have to first finish campus, then nogenda ku mulimu nokola tugenda kukola chi you haven't met a man yet. Yes. There are no men. That's why we are taking long to get married. Where are you? Men, where are you? Pavini many are there. Men. There are some girls who are saying I literally cannot see a man. I go out for lunch, binebagam and go and drink coffee with the girls. I go but nothing. The men are actually there. Then I go home. The parents are telling you curfew. Oba to sell level. Ngana balenza abandi kwagadde oba oli awo kati bakutya.
ofuse high class anti kati kyekyo ekitulisizaawo abaana abawala yes abazadde bali very protective naye tekigana kufuna friends balenzi bera ne ba friends bo balenzi nga temuyina nnyo kyemukola kiri awo kibi ate bo tubalina and their time masters baberawo tuttira katale all the time one voice is on your shoulder you're walking around people think maybe kumbe there is no maybe be a friend of several. You have someone taken be a friend of several and no one believes that it doesn't matter ati so believe me tubanonyeza abasajja babutuuka ofunemu gwolabanga alina ebisaanyizo all the men on the market right now fear commitment togamba bazadde bo and then when you reach a certain age they start saying what have you been waiting for till now we don't know what to do kati abasajja mubajja ku Facebook neda abasajja bababulirire mwe abazadde abalina abalenzi talk to the boys to be men enough ne mutandika okufuna omusajja ku social media kotamanyira kumanya enaku ze tugenda na ku ma TV temukyalabika abasajja gye bali naye abasajja bano betaaga embavu okuvaayo akwesimbemu nti ono gwenjagala asukkulumye ate wuyo mwabagambye badde mu kirasi zaabwe mwabagambye dati badde mu kirasi zaabwe no abazadde and the society ndoza tutadde nyama amanyi kuba na bawala we push them kola buli bamulaba ate oyo mwana agenda kuba mwono ne now ne mutisa abana balenzi abawala bano it is a good thing of supporting a girl child naye omwana omuwala bamututte ku level mwe nyine abazadde mugamba abalenzi nti bwo wasa omuwala gwe wenkana naye emyaka ajja kukaddiwako oyinza okuba nga oli mwesi 1 so betwasobola wote batulaba oyinza okuba mwesi 1 nga waliwo abesi 4 nesi 5 nesi mwaba tugananga mu masomero nti omulenzi mukulu nnyo okola kinaye so you see you are the problem njagala tube bagezigezi but as a friend kuuma emikwano bw'okuuma emikwano gino oba oli awo mulyegwako eyo mu field ne mwegwako ate n'ekirala ebintu bino ebimu tubiteeke mu ssaala abasajja temulabika take me to the right people abasajja mukankubulire gye bali ate nze kankubulire gye bali kubaefe kikyatulisizaawo tetubalaba weroboza noga nti ono tetugamba kwezo nonsense tugamba the responsible men that we are going to bring to you musiime tukyabanoonya because tebalabika abaliyo they fear commitment or they fear us she must be this ate kubalibwa ati mubikole we are telling you we are delaying ng'emyaka asinga kulabira abantu abakyala nga bukyuka esawa eno omukyala akyuka tomulabira nti directly omulabidde nonvumiseewamu jangu tugende kaddina bali bo bajja kwesotinga ebimu wensikiririza nti abasajja tebalabika abasajja b'ennaku zino abamu balemeddwa okubanga bali ku standard esobola okufuuka omusajja omufumu si babuvunaanyizibwa tebakyayagala batya commitment ng'ogitadde wali baganye okukula n'okukola bali mu zzaala bali mu biki byonna byonna ebyekisiru ne batandika okubeera threatened by a girl who was focused kwegamba abasajja gye bali naye abasajja waliyo bakyetagamu beetaaga poliisi okubanga asobola naye yennyini okwekkiririzaamu okukola n'omuwala poliisi muzaddewo bw'aba teyagikuteekamu naawe nga teweerwanyeeko kujja essaamu abaana abalenzi obalaba mulimu n'abatulaba nga oli mu drugs oli mu betting oli mu bintu byonna byonna bya kisiru ng'osoma omuwala ono bamuteekako pressure tofutandika abalenzi n'asoma agenda omala campus ng'odropinze out mu senior 4 kati n'otandika okutya avudde ku campus nga nawe wali osobola otuukayo ng'osobola omukwana those are the men we are talking about simanyi yagamba basajja nti bo tebadiba tetuganye simanyi yagamba basajja nti bo tebasobola kudiba omukazi yadiba abasajja bategeere ennaku abakazi bamanyi kye baagala omusajja nga tomanyi kwekolerera nga tomanyi kwerwanako kufuuka musajja mu mbeera emu nga golowoleza mu boxa just ngolowooza byonna mubyogere omusajja tadibanga mukazi omukazi nga ekyo tukikkiriza nti omukazi adibanga mukazi ennaku bakudibya 22 nogamba what do you want me to do just at 22 years I say don't you have a date to go for your friends are going for dates I was go fukamira ku vipi ngo sabango mukama abasajja luli
kyali nyo kusaidia mwe 22 kati nga mwerowoza these days abakazi naffe tumanyi olowooza nti ddala ono omusajja anasobola okubeera tata abaana bange tumanyo kipima mu ekyo kipima kati bwenkiraba nga tokirina asobola olwawo okufumbirwa kiki ekisanyizo ki ekiraga nti ono anaaba taata mulungi ngamba wano we mukotshipinga bw'oba oli mwami mulungi asobola okubeera taata kubanga saagala tugeraageranye kyakubeera taata omulungi ow'abaana bange olwa wallet entono si wallet buvunaanyizibwa saagala kubanga neegerezaako buli muntu mulowoozese saagala buli muntu mulowoozese nze yardstick nedda personally sisobola kuba na musajja ng'emboozi ze emmeri eri ku simanyi emmeri eyaze eri ku ki simanyi biki waliwo emmeri eno simanyi agenda layira najja layira lindako njagala kubuulira the kind of man gwe nandyagadde tajja kulayira ze emboozi z'olimu then emboozi zonna zibeera mugundi kapapula Arsenal Man U simanyi waliwo abaze simanyi Uganda empya simanyi enkadde biki emboozi zo bwe ziba nga ziri awo nze tosobola beera tata w'abaana bange ekituufu nze obwongo tata w'omwana wange tayinza kubeera ng'akyayambala boxeri kaseno ngero ogitambuliza ebweru tegeera ntya nti yasero ng'okyagula aseno ng'okyagula boxeri ko bobbi oyo aba oyo yeetaaga kujjanja nga togitambuliza bweru n'ogenda mukatale n'ogamba njagala nze boxeri ko bebe obwongo bwonna bwe yandikozesezza anti envudde gamba nze oleme kuyitawo ku kubeera fan kitwale obulamu bwo bwonna kitegeeza nti obwongo bwonna bwe yandikozesezza okwekolamu omulimu abutadde mu Arsenal mu football kitegeeza ebirala byonna tabifudde anti so fan is okay omuntu asobola ogamba kangula t-shirt jaze yaki ya Arsenal ekyo it's a sport abantu babinyumirwa naye tobisusa kubeera nga obulamu bwo kwe bitambulira kituufu ng'ebintu by'otambulirako tebitwongera ssente waka tebitugattako naawe ng'omu tebikudevelopinga yes kirungi byagale genda onyumirweko nga banno naye n'otuuka n'omuwaka ettawulo oyagala tugule za Arsenal boxer za Arsenal abaana simanyi olutale ewaka abaana bange balina owagira Arsenal lwaki bawagiza maniyo lwaki n'afuluma n'ettawulo ku muzigo kubanga ya Arsenal najifulumye ebweru egyo emyerago we need real true men yes but they are not there these days. Men are focused on Uganda empya Mary yazze kuliko ebyokulwanisa gundi Bobby asinga gundi Museveni asinga kino gundi no fenga tubalina je bali abantu bano tuleme bamalamu manyi kuloza ati tebaliyo betaga polishinga je bali nayo atogenda betaga polish abasumba batuyambi ogenda pa polishinga nachi we are losing husbands no musajja wo omulaba mu omulamu gwa 2% tandika omwe polishingire because at the end of the day lwacho olinde ekiwedde kati wakano kwambala boxer yambala boxer zamwe paka ngo omupolishi because instead of saying tebaliyo obadde ku junction tubagala nnyo we appreciate you kumunye tovaako until next time bye bye.